So, good morning students. So, let me come to that is the new chapter, that is principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. So, in the mathematical reasoning, we have two methods. So, let me clarify that methods and later we move to that is the principle of mathematical induction. So, there are two methods. One is a deductive method and another one is a inductive method. So deductive method means what? Inductive method means what? We have to discuss. Deductive method means it is a moving from general to particular. That is a motion of that is from the where general to particular. Induction means what? That is a specific or a particular to the generalization. Particular to the generalization is called as a induction method. So particular to the generalization means, so we can take one example. Suppose if you have if you stand that is the for a wall, some tiles you have joined like this. You will keep the tiles like this, one by one, like this. If you keep that is, if in these tiles, if you fall any one of the tiles, so then what happens to it? So they will start broken. So if one breaks, then it start to brokening the another one. So this type. So another example we can give. So in the best example, induction example kodbekagittu andre new cycle stand nodutteve. So you know that is a cycle stand. So all the lines of the cycles is like this. If you push one of that, so what happens? All the cycles are going to fall. So means not only one, it is go for a particular one we have pushed. But what happening? So it holds good for all. ಎಲ್ಲವೂ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾವ್ರೆ. ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿವಿ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಾನು ಬೀಳಿಸ್ತೈತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವ್ರಿ ನಾವು ಆ ತರದಕ್ಕ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Induction method. We call it as an induction method. So now here we have to study about the principle of mathematical induction. So mathematically induction ಕಲಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರ, so the main important thing, so mathematically we have numbers adavri. So numbers ದಾಗ principle of mathematical induction. Numbers ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? add ಮಾಡಬಹುದು, multiply ಮಾಡಬಹುದು, divide ಮಾಡಬಹುದು. So we can subtract also. But let me know that is sum of that. 1 plus 2 plus 3, we know that is. We can easily add. So 1 plus 2, 3. 3 plus 2. So we know that is sum of these is 6. So then if we got the idea, sum of 3 numbers is 6. It is a particular. It is particular idea. Sum of the 3 number is 6. So with the help of the concept of the sum of 3 numbers, we have to move for the sum of n numbers. What happens to it? So sum of n number 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus so on plus n. What it be there? That we have. So means sum of the 3 number is 6. Then what about the sum of n numbers? So that we know that is n into n plus 1 divided by 2. So whether it is correct or not, we have to verify. So here we have a particular steps we have to follow. For first, so whether it holds good for first one, induction method ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ. ನಾವು ಏನ್ರಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿದೇವೆ, ಒಂದನ್ನು ಬೀಳ್ಸಿದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಬಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕೊಂಡು. ಹಂಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದೇವ್ರಿ? ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ n into n plus 1 divided by 2. Whether it is true or not, we have to verify. So here we have a certain steps. Step 1. So which we have to follow. Step 1, what is there means we have to prove the result is the given statement or a result. The result is true for n equal to 1. N equal to 1 means,
So first we have to check for n equal to 1. Means first term n equal to 1. What we have, that is on the LHS side. LHS, that is the sum of first one term is 1. Next we have to take, that is the R is equal RHS side. What happens to the RHS? RHS. So that is n equal to 1 ಹಾಕ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 into 1 plus 1 divided by 2 ಏನಾಯ್ತು 1 plus 1 2 divided by 2, that is 1. Both are equal, means the result is true for n equal to, we confirm one the correct type. Next step ಏನ್ರಿ, so that is the assumption step, we call it as step 2. assume ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So what we have to assume? assuming that the result is true for n equal to k. We have to assume that the result is true for n equal to k. Where there is a n, what we have to put? K. So at that time our sum of the numbers will become 1 plus 2 plus 3 so on plus k is equal to k into k plus 1 divided by, like this we get. And what is the third step, means which we have to prove that. So prove step 3. So what we have to prove? Prove that the result is true for what? n is equal to k plus 1. So if we prove this is proved by, this is the result which we can prove by the principle of mathematical induction. So that it is true for all real numbers or all integers. So by the principle of mathematical induction, like this we have to prove that. So first we came to know what we mean by the induction. Induction is nothing but from particular to the generalization. Here we have taken that is a particular one number. Through that, from that what we have generalized, it is holds good for all n k plus 1. K means any number. So that is a generalizing. So for this process we call it as an induction method. Deduction method andre enri, so generalize to the particular. For example, we know that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. This is the general formula. Through this we have to move to the particular. So if we add any sum of the 2 square, for example, ನಮಗೆ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಅದಾವ 2 plus 3 whole square ಬೇಗ 2 plus 3 whole square ಅಂದ್ರೆ 25 ಹೌದ್ರಿ. That we can find out with this. So 2 square plus 2 plus 2 into 3 plus, so that is 3 square is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4 plus 4 3 2s are 6 6 2s are 12 plus 9 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು total 25, that is 20. So this is called as a particular. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಇದು ಏನ್ರಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Through with the help of this general formula we are coming to that is a particular. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಡಿಡಕ್ಟ್. ನಮಗೊಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿವಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೌದ್ರಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂ ನಂಬರ್ಸ್, sum of the square of the two number is, that is 20. So that we got from this formula. So ಈ ಮೆಥಡ್ ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್.
ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ n equal to 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 by 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೋ ನೋಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಹೌದ್ರಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, ತಿಂತೀರಿ, ಹೌದ್ರಿ. ಒಂದ ತಿಂತೀರಿ, ಇಷ್ಟನ್ನು ತಿಂತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಒಂದನ್ನು ತಿಂತೀರಿ. ಒಂದನ್ನು ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚಲೋ ಅದಾವು, ಅವಾಗ ನೀವು ತಗೋತೀರಿ. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತೇಳಿ ನಾವು ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಒಂದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ. ಆ್ಯಪಲ್, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವ, ಅದ್ರಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದೊಂದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಜನರಲೈಸ್, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಚಲೋ ಅದಾವು, ಹೌದ್ರಿ. ಒಂದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವೇನ್ ಅದನ್ನ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀರಿ, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲೈಸ್ ಲಿಕ್ಕ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ರಿ, ಆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ 25. ಇದು ಏನ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತೀವಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್. ಒಂದೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. So let's take about the definition of this induction. Induction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So induction best example ಏನ್ರಿ, ನಿಮ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತವೆ, ಹೌದ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Inductive method. Inductive method. Method means what? It is a method move from what? Particular to the generalization. Particular to the generalization. So what it is? So this method move from specific or a particular to generalization. Particular to the generalization. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. So next we have to see that is a principle of mathematical induction. Procedure for the principle of mathematical induction. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅದಾವ, ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ the principle of mathematical induction. Principle of mathematical induction. So certain steps which we have to follow to prove that is the given statement is holds to this principle induction or not. The step 1 is that the result is the given result is true for n equal to 1. So this is we have to verify whether the given result is true for first n equal to 1. Step 2. So what is the step 2? That we have to assume that the result is true for n equal to k. N equal to k. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೈತ್ರಿ,
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಲಿತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೇವಿ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಹೊಂಟೇವಿ. ಈಗ n = 1 ಇತ್ತು, ಒಂದೇ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೌದಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೇವಿ ಕೇಕ್ ಹೋಗೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೊಂಟೇವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಾರ ಈಗ ಟೈಲ್ಸ್ ಹಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದನ್ನ ದುಃಖಿಸ್ಬಿಡ್ರಿ, ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾವ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಒಂದನ್ನ, ಬಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನ್ರಿ ಎಲ್ಲವೂ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಒಂದಲ್ರಿ ಇಷ್ಟೂನು ಬಿಡಿಸ್ದಂಗ, ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಜನರಲೈಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡಿವಿ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೈತಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. n = k. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನ್ to prove that we have to prove that the result is true for n = k plus 1. n = k plus 1. So these are the principles which we have to follow for. So after this we have to write that the given result satisfy the principle of mathematics. So by the principle of mathematical induction, it holds good for all natural number or integer what they have asked us. So lastly what we have to write, that is a conclusion. Therefore by the principle of mathematical induction, the given result is true for all real number or integer, we can say that is integer, all positive integer, what they will real number ಕೊಡಬಹುದು, integer ಕೊಡಬಹುದು, almost all integer ಇರ್ತಾವೆ. So ಇದು ಏನ್ರಿ procedure we have to follow to verify that the given statement so holds good by the mathematical principle of mathematical induction. So let me solve the examples regarding this. There is nothing is that. First we have to understand what we mean by inductive method. Inductive method ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Inductive method ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಜನರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫಾರ್ n ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ ಲಿತ್ರ ಹೊಂಟೇವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂಟೇವಿ ಅದನ್ನು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಿ k ಪ್ಲಸ್ k ಯಾವ ಬೇಕಾದ ನಂಬರ್. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್, then we finally state by the principle of mathematical induction. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೇನ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರ್ಲಿ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is about the principle of mathematical induction. So next we see some certain examples. Before that you have to remember that is the sum of the positive numbers. Sum of the numbers that already formula ಗೊತ್ತದವ್ರಿ. So direct new arithmetic sum, so 10 ದ ಕಲ್ತಿದೆ ಹೌದ್ರಿ. Sum of natural number, sum of the squares of the natural numbers, sum of the cubes of the natural numbers, so that you have to need it. So ಗೊತ್ತಿರಲಿ sum of n is equal to note ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ, ಇವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. sum of n natural number, sum of n natural is equal to 1 plus 2 plus
3, so on n is equal to n into n plus 1 divided by 2. Okay. Next, sum of n square terms. Sum of n square terms. ಇದರದ್ದು ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 square plus 2 square plus 3 square so on plus n square is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. Divided by 6. Next, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Sum of n cube terms. Sum of n cube terms. ಅಂದ್ರೆ 1 cube plus 2 cube plus 3 cube so on plus n cube is equal to n into n plus 1 divided by 4 whole square. Divided by 4 whole square. So these are the very important thing which you have to remember that. Agree? So sum of n cube terms, that you have to know that. Agree? So next we have to solve the problems on this. So let me see the examples on this. So prove, so that is 4.1 exercise we have, that is prove the following exercise number exercise 4.1. So prove the following by using the principle of mathematical induction. I call it as a MR. Principle of mathematical induction. The first example, what they have given is that 1 plus 3 plus 3 square plus so on plus 3 raised to n minus 1 is equal to 3 raised to n minus 1 divided by 2. Divided by 2. So what we have to follow the steps. Steps and follow ಮಾಡಬೇಕು. First step ಏನೈತಿ? To prove this result. Step 1. What is the step 1? So we have to prove that the result is true for n equal to 1. 1 prove. So we have to prove that the given result is true for n equal to 1. ಅಂದ್ರೆ n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ LHS ಏನೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ n equal to 1 ಟರ್ಮ್ ಏನೈತಿ? 1. ಹೌದು, n equal to 1 ಇನ್ನು RHS ಎರಡು ಕಡೆ ಹೊಡಿಸ್ಬಿಡೋದು. n ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕ್ರಿ, 3 raised to 1 minus 1 divided by 2. 3 raised to 1 ಅಂದ್ರೆ 3 minus 1 2 by 2 ಏನಾಯ್ತು? 2 by 2 that is 1. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? LHS ಮತ್ತು RHS ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ? It is true for n is equal to 1. So LHS is equal to RHS. Therefore the result is
Prove for n equal to 1. ಒಂದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಮುಗಿತು. ಇನ್ನು ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಹೋಗು. So what is the step 2? So step 2 ಏನೈತಿ? So that is the assumption. Step 2 that we have to assume. So let we assume that the result is true for n equal to k. n equal to k. ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಏನೈತೆ ನೋಡಿ 1 plus 3 plus 3 square plus so on plus 3 raised to k minus 1 is equal to 3 raised to k minus 1 divided by 2. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ 1. ಈಗ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ರಿ? ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? n ಇದ್ದಲ್ಲಿ k plus 1 ತೋರಿಸಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ 3. Step 3. So what we have to prove that the result is true for n equal to what? K plus 1. For this what we have to do? We have to do something for the, so that is the equation number 1. ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ? ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗೈತಿ. ಎಲ್ಲಿ n ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ k plus 1 ತೋರಿಸಬೇಕಾಗೈತಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕ್ರಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ಎಲ್ಲಿ k ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ k plus 1 ಈ ಕಡೆ ಇದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ k ಇದ್ರಿ 3 raised to k minus 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ k plus 1 minus ಏನಾಯ್ತು? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಏನ್ ಬಂದ್ರಿ? 3k. ಇದನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು? ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್. adding by 3 raised to k on both sides of equation number 1. 1 ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ 1 plus 3 plus 3 square plus so on plus 3 raised to k minus 1 plus 3 raised to k is equal to 3 raised to k minus 1 divided by 2 plus 3 raised to k. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದ್ರಿ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, LCM ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ LCM 2 ಆಯಿತು. 3 raised to k minus 1 plus 2 times of 3 raised to k. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಎಷ್ಟು 3 raised to k ಅದಾವ್ರಿ? ಕೂಡಿಸುದು ಕಳೆದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ನಮ್ಗೆ. ಹೌದಿಲ್ಲ? 3 raised to k 1 3 raised to ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ? 2 3 raised to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 3 raised to k minus 1 divided by 12. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಇಂಡೈಸಸ್ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ನಮಗೆ. a raised to m into a raised to n ಅಂದ್ರೆ a raised to m plus n. ಹೌದಲ್ಲ? ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡು. 3 raised to k 1 ಐತಿ plus 1 minus 1 divided by 2. ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ k ಇದಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ k plus 1 ಬಂದೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ k plus 1 ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. k plus 1 ಇಲ್ಲಿ k plus 1 ಹಾಕಿ k ಬರ್ತೈತಿ ಹೌದ್ರಿ. So we got the result is true for where n equal to k plus 1. Therefore the result is true for n equal to k plus 1. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. So by the principle of mathematical induction, hence by the principle of mathematical induction, mathematical induction, the result is true for all natural numbers. So this completes the problem. All natural numbers. So ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್.